Good morning Africa ci Africa TV mbokk yi ñu ngi leen di nuyu tey Wednesday the 29th of January 2020 ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax amaat mbégte dellu ci plateforme bu am solo bi leen namu ne leen nag bu baax a baax waaye xam naa ne yéen tamit namu ngeen ñu su ko defee ñu nuyu leen fu waaye mënta nekk ci biir réew mi biti réew di ànd ak li nga xamante ne mooy Good Morning Africa ci safo bi ak ci kóolute bi su ko defee ñu am mbégte bu baax a baax ànd li nga xamante ne mooy suma collègues yi Julde Njie happy to be back with you moon ñaan tamit mu ngi ci plateforme bi su ko defee rek ma bàyyi ñu nuyoo ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk di seetaan Julde. Okay, jërëjëf Amadou, good morning Africa, and of course our beautiful viewers there who are always following the Good Morning Africa program. Amaat mbégte rek dellu si waat si beneen edition of the Good Morning Africa ma leen naa ziar foo leen munti nekk si dëkk bi oo si bitim réew ñu leen naa asalaamaaleykum and welcome to another edition of the GMA. Yeah, thank you very much. It's good to be back comme nu mu ko waxee xam ngeen ne ci plateforme bi dafay am solo ñu nuyu Modou Niang am mbégte bu baax a baax dalal la bokkaat ak yow li nga xamante ne mooy plateforme bi naka suba si. sa alhamdulilah Amadou jërëjëf ñu ngi leen di nuyu bu baax nuyu ñi nga xam ne ñu ngi seetaan Eye Africa si jamono ji di nuyu képp koo xam ne tam da ngay topp programme bi ñu ngi lay nuyu suñu jigéen Julde Amadou amaan mbégte teew fii comme na ko waxee rek ñi war nar a waxtaanee. li gën a fës si xew-xewi jamono daal li si gën a fës yee incha allah. su ko defee noonu lay demee gannaaw bu ñu leen nuyoo jaajëfal leen bu baax a baax ci safo bi ak ci kóolute bi ci ànd bi ngeen di ànd ak Eye Africa TV waaye nag surtout Good Morning Africa su ko defee ñu indil leen suñ studio stories yi comme ni ñu ko baaxoo di ànd ak yéen su ko defee newspaper review tamit dana ñëw ci kanam tuuti ak suñ soxna si di Julde Njie moom ci boppam ci kanam tuuti dana indi li gën a fees ci ñenn ci newspaper si su ko defee noonu la ñoo def rek gannaaw buñ leen nuyoo ànd ak li nga xamante ne mooy suñ xibaar yi li gën a fees ci kër gi ak tamit xew-xew jamono ci niñ ko waxee su ko defee ñu ànd ak suñ four story tey ci suba sile and of course as always we do when we hear this program we would go with our studio stories and then later on we'll bring you the newspaper review and of course this was all over now on our fourth story this morning more than 103 years Jatnas protesters were released by the police on Wednesday after being under custody for 72 hours since violence broke out between them and the police on Sunday. Relatives of the arrested persons yesterday gathered at the Kanifing Magistrate Court to witness the proceedings as news of their appearances at the court circulated, but to their surprise, no hearing took place. Let's have more details of that in this report. Arrested members of the government Preso 3 years Jotna are expected to be released on bail 72 hours after their arrest during the group Sunday demonstration that turned into violence. Dozens were arrested by police, including executive members of the group that has been asking President Adama Barrow to respect the 3 years agreement with the coalition 2016 political leaders and step down. They were arrested shortly after violence erupted between the anti-government protesters and the police. Several people, including relatives of the arrested persons, today gathered at the Kanifing Magistrate Court to witness the proceedings as news of their appearance at the court circulated. Many of those attending the court proceedings started to express anger when they received information of the cancellation of the hearing. Gambia-born UK-based lawyer Jay Paul was at the court to show solidarity with the arrested persons. He told journalists that he was informed that other lawyers were talking to the police and there is possibility that they will be granted bail, saying they cannot be detained for more than 72 hours. He said sources have informed him that the arrested persons were treated well while under custody. We advised that they're being held at the anti-crime unit in Bijela. There is no evidence or nothing to show or that they've been maltreated in any way or the other. From what I understand from one or two sources, they've been treated well. But like I've said, they're still under detention. Now, this is the point, whether if they still are they going to proceed to charge them with any offenses. If not, they will have to release them. The Preso group calling President Adama Barrow to respect the 2016 coalition agreement
and stepped down in this January, last month held a peaceful demonstration, but in their second attempt to amplify their call, the situation turned violent between them and the police, resulting to injuries, arrest of media personnel, and closure of 2 radio stations. Reporting for Africa News, I am Amadou Kante. All right, from that report there yesterday at the Kanifing Magistrate Court, we'll come back. ñu waxtaanee ko li nga xamante ne mooy dafa mel ni tiis jot na demonstration ba léegi moo ñang ak julde pondagi wureegul coow la baa ngi ne cour ba léegi démba xibaar jiboon ne dañu waroon li nga xamante ne mooy atte ci ñi nga xamante ñoom lañ jàppoon ci protest bi dimanche démba nag ñu daje foofu noonu ci code bi waaye gis nga num demee ñi nga xamante ne mooy ñenn ci ñi ànd ak wala bokk sax ci tries jot na ak ñi nga xamante ne mooy ay mbokk lañ ñëw dem foofu ci code bi pour fekkee li nga xamante ne mooy code bi waaye ci diir bu gàtt rek ñu dégg ne code bi du am gis nga ñu bari ci ñoom nuñ meree ci yëf yi waaye lawyers yang doon liggéey ba finally jàpp nañ le li ci gën a bees mooy dañ bàyyi ñenn ci ñoom ñi nga xamante ne mooy ñu jàppoon ci protest bi ñu des ci ñi nga xamante ne mooy ci loxom yoon ba léegi mooy ci njiit li lan mooy sa réaction ci loolu Julde 3 years jot na bi ak police case bi I think started léegi because dafa start the issue of this fracas between the 2 groups dafa start depuis time boobu na gaa ñu ngi def gaay seen fundraising bi coming back to the protest and to the issuance of the permit yooyu noonu yëpp mu nekk loo xam ne dafa andi a misunderstanding between the police and of course the 3 years jot na group waaye lu am solo fii rek moo nekk ne it is their constitutional mandate right pour gaa ñu release guy on bail after 72 hours then démba guy dañ dem foofu noonu and proceedings yi amuñ but even with all that guys seen constitutional right la pour guy release guy on bail whether they will be charged or not then loolu noonu dina nekk loo xam ne is a matter of the court bi dina decide loolu noonu but it is their right pour gaa ñu release guy after 72 hours so lii daal dafa get out of hand because soo gisee mbir mi salum starté initially guy dañ deny guy a permit citing of course security matters and all that and in the last minute guy ñu grant guy a permit boobu noonu tamit dafa andi misunderstanding because 3 years jot na ñu ngi wax ne ñoom fuñ leen joxee permit favorwood guy fuñ ko defoon Sting Corner to foofu lañ ko bëgg a starté waaye ñu gis ne permit bi is from Y Junction to the Independence Stadium loolu tamit mu nekk loo xam ne ñeneen yi gis nañ ne protesters yi initially gis nañ ñu jógee from Sting Corner going to the Independence Stadium gis nañ tamit so dafa nekk loo xam ne dafa jaxasoo so at the middle of the protest tamit ñu gis tamit the IGP issuing a press release di wax ne gaa dañ war a dispatch the protesters dafa cancel permit bi so lii mu nekk loo xam ne dafa doy waar torop si démocratie buñ nekk as a Gambia te it is a threat to the democracy because man dama gis ne IGP bi is an expert in this area so moom su issue a permit before muy issue a permit dafa am certain considerations bu ñoo make so after doing all those considerations guys and conclusion bi was that it is necessary to give the 3 years jot na a permit so guy jox leen a permit why wait until at the middle of the protest you have to cancel that now the question is 3 years jot na will they be able to hear the information from the IGP so loolu tamit affaire la maybe IGP can communicate that to the police but the information will not get down to the protesters on the ground because ñooñu time buñ nekk foofu noonu they won't have the time to even know whether their permit has been cancelled or not so loolu yëpp dafa nekk loo xam ne ñii dañ ko war a bàyyi xel man fogoon naa ne 3 years jot na si even though they violated the part of the permit IGPB and the police, what they should have done is to calm the situation, guide the protesters until after the protest. Then if they violated the law, let the law take its full course on the matter. Okay. But, one problem, a problem cannot solve a problem. Man lo lagis, te lolu mo tahi lai program be mo escalate ni and mo indi an issue. And at the end of the day, it was not controlled. The police cannot control the fracas between the two groups. Okay.
all right loolu am na solo maam Julde am na lu mu indi lu xew dimanche yaa ngi fa woon fekkee nga lu bëri ci yëf yi waaye bu ñu ñëwaatee tamit démba si code bi ñun tamit ñu ngi fa woon gis nga si images yi ñu ngi laa woon ni nit ñi meroon nañ ndax dañ bëggoon seen nit ñi ñu bàyyi leen mu nekkoon li nga xamante ne mooy issue bi kon ni nga ko waxee depuis ci négociation permit bi ak yooyu ba fuñ toll ni tey bàyyi ba léegi am na ñi nga xamante ñu ngi ci loxoom yoon ba léegi mooy njiiti 3 years jot na si lan mooy sa jàngat ci yëf yi fuñ toll ak daanaka fuñ jógee ba léegi. waaw dégg na lu dee waaye bu ko amul soo bàyyi xel am nga rek ci bés bi seen ñu ngi doon waxtaan ak seen chairman bi. waaw wax na ne am discuss nañ 3 days pour am permit bi ci négociation bi benn pour war a am permit bi den faydali gars yi amoon nañ permit waaye gis nga luñ ko laajoon. waxoon nañ ko area si yëpp fan la waaw mu ne moom waxoon na gars yi ne. su nekkee ne foofu la gars yi duñ ko nangu. duñ ko nangu. su loolu moo doon indi problème bi then after that su nekkee ne ay comme ni ko Julde waxee su nekkee noonu la demee jékki rek cancel lii without information boobu fan naa ne cancel bi war naa nekk a day before. or some hours before. waaw cancellation bi dafa ñëw gannaaw jaxasoo bu mu amee rek bu yàggul lañ génnee statement ne waral ne cancel nañ permit bi. loolu amoon na loolu nag dafa bëgg ñu fa ñëwoon duñ si yëg dara mun na am sax njiit bi si boppam yëgul si dara loolu doy na waar ba tey xam nga si nit suñ ko jàppee rek Amadou looy bëgg rek mooy gis ne bàyyi nañ ko comme ni ko Julde waxee te su fekkee ne tam yoon daf ko may 72 hours time boobu war nañ gis ne war nañu am bail. xëy na loolu tax government bi tam. joxe tànki gannaaw pour gis ne am na ñun bàyyi waaye dina am ñu nga xam ne yaakaar naa ne foog ñu dem ak loi waaye li si des dañ koy bàyyi si loxo yoon xam na lan la si war a doxal te su boobaa lépp lu si xew tam nit ñi dinañ si indi seen gis-gis waaw. mu ngi noonu jàngat yi am na solo su ko defee lu des ñu bàyyi leen ko yéen ñi nga xamante ne yéen a ngi seetaan te tamit am ci interest bu bëri ci li nga xamante ne mooy jot naa xew ci weekend bi ba léegi li aju ci 3 years jot na bi ak protest bi ak yooyu waaye dañooy wéy wax ci leneen wax ci TRRC next of course we'll move on from matters of 3 years jot na and talk on the ongoing hearings of the TRRC because a one-time Hajj administrator at the Gambia International Airlines told the TRC that he was given special treatment by the officers on duty during his detention. The imam was explaining events leading to his arrest and subsequent detention at the police headquarters of National Intelligence Agency. Let's have more details of that in this report. Situation. Imam Al-Haiba Haidara testified before the Truth-Seeking Commission on Monday that he was well treated in prison by officers on duty during the period he was held in custody. The 50-year-old Imam is considered as member of the descendants of Prophet Muhammad, as a reason for which his scholarship is highly followed in the country. He was arrested while presiding over a naming of former Minister of Interior Sambaba by a team of national intelligence officers in 2005, after which he was taken from one detention center to another. After that vehicle started off from the police headquarters, they headed towards Serekunda. They said they were coming to Serekunda. After that 7 p.m. prayer time, well, at that time, they just put me inside a vehicle just like that, like a bag of colors. I then saw myself at the PIU. Right at the police headquarters, uniformed men recognized the Imam as a respected scholar for whom they break the law to prevent him from entering the detention cells. But he volunteered to lock himself up to prevent unwarranted repercussion on the policemen. He said to me, Sheriff, I will not do it. For 3 times. I said to him, then, where are the keys? Keys to the prison. He said to me, here they are. I said to him, now, sit down. I will open the prison door myself. He said, Sheriff, I said, I will do it. Even after getting his way into the cells, other detainees took it upon themselves to fan him off the mosquitoes and heat all night.
Asked why he decided to lock himself, the Sharif told the TRC that he did so because most of the followers of the Prophet have experienced imprisonment for standing up their rights. The Imam said he was questioned by the Crime Management Coordinator Jata Balde on the content of his regular sermons before Muslims in the mosque. On the contents of his sermons, the Imam told the crime investigators that all his teachings are based on current affairs, latest of which was on pilgrimage visits to the holy mosque in Mecca. The Imam said he offered them access to archive of Islamic lectures kept by administration of his mosque in Yundum. The situation of Al-Bahaidara was one in series of attacks on religious freedom under the leadership of former President Yahya Jammeh. He had been accused of preaching against the Jammeh administration, but investigators could not provide grounds to keep him imprisoned. For iAfrica News, I am Julde Njai. Thank you very much, Julden Jai. Religious leaders continues to appear before the TRRC. Maam Monyang ak Julde ci li nga xamantene mooy ci luñ dégg tamit ci report bi TRRC bi mu ngi wéy gis nañ daanaka depuis last week ba léegi li nga xamantene mooy kilifa yi ñu ngi dem ci TRRC ñoom tamit ñu wax li nga xamantene loolu lañ dunda ci jamono bi nga xamantene mooy nguur bu fi nekkoon jamono Yaya Jammeh. luñ ci jot a dégg nag am na yu bari doy waar la kilifa yi ñu jàpp nañ leen comme moom imam bile bokkoon na ci ñi nga xam ne ñoom ñoo doon coordinate affaire xaaj bi am jamono nag ñu téye ko teg ko place yóbbu nañ ko fi ba Makati Julde moom moo topp report boobu noonu wala story bi xam naa dana ci gën a indi leera Julde imam bi ak expérience bi mu am waaye fi mu mujjee tamit amoon na solo ndax moom nee na jéggal na ñëpp te tamit mu ngi ñaan ñëpp nañ jéggalante ci li nga xamante ne mooy lu jot a xew. Yeah, dafa am solo. Imam bi soo gisee case am bi is an exceptional one because most of the religious leaders kilifa you testify before the TRRC gis nañ ne gars ñu ngi wax ne how the NIA torture them naka lañ leen treaté and all because of their one way or the other sermons or other things waaye moom mu ngi wax ne he is an exception loolu moo nekk loo xam ne dafa nekk a surprise Sharif la because most people ne dañ téye ne he is a descendant of Prophet Muhammad be upon him moo taxit moom daal he is an exception te wax na ne treatment bi gaa dañ ko jox special treatment from the police officers because explain na si biir story bi sax moom nangut police officer bi nangut koo locked moom moo volunteer lock boppam because moom bëggut kooku noonu mu andi jafe-jafe si liggéey am o mu bàyyi liggéey bi ngir moom affaire am so wax na tamit ne bu mu duggee si biir tamit ñu fa fekka ñooñu tamit nangut moom mu dugga si biir because ñu ne moom kilifa la so bu mu duggee sax bu mu naxee gaay ba mu dugga si biir sa kaso bi sax dégg nañ ne tamit moom gaay ñu fa woon di ko uppa ba burset gaay ñu ko uppa so all these things shows ne the role of religious leaders in this country. Gambian be the value religious leaders because even a survey that was conducted in 2018 dafa wone ne Gambian bi dafa trust more than religious leaders than even the politicians so moo taxit fu mu nekk nii daal man analysis bu ma fa joxe moo nekk ne gars yi dañ am a role to play in this thing gars yi they are highly respected so as such gars yi also dañ war a make sure by all means ñu def their response seen warugal bi ñu def ko ba mut especially in these trying times of the Gambia protest yu bari understanding bu bari gars ñu jóg si ñu wax soo gisee dëkk bi mu nekk benn ñu mun a reconcile as one people because lu happen on fii dafa doy waar te mu ngi still happen protest bi ak police yi di dóor protesters yi court case yi xam nga dafa bari so gars nañ si jóg daal kon ka ñi dañ leen trust waaw am na solo su ko defee moon ñang wala boobu moo am nga ci cër ci wax li nga xamante ne mooy ci wàllum kilifa diine yi seen taxawaay ak yooyu waaye nuñ dundee tamit am ñenn ci ñoom nuñ dundee ci jamono bi nuñ ko nekk di déggee métti na ci déggin ak li nga xamante ne mooy li ci xew lan nga ci mën a indi ci li nga xamante ne mooy ci jàngat doy waar loo xam ne xëy na askan bi ñu bëri fooguñ doon loolu amoon na spécial man si ñu laa bokka lu doyen waar foogu moon na ñi yëpp lii fekk na leen si gosi koo xam ne nag boor bu mu féetoo ute naag yëfi ngóor di ñaax rek kilifa diine tam dafa bokk si ñi doxal réew comme na ko Julde waxee ñoom itam lépp luy xew si réew bi am na right pour adresse ko askan bi
ñu moytiku wala ñu def si li nga xam ne loolu moo si gën ñoom den si am baat soo jox leen cër am na si solo parce que ay boroomi njaboot leen te seen njaboot ñu ngi si fu nekk si nguur su ko defee jox leen seen cër am na waaye lu xewoon lu doy waar la comme ni ko gars yi di waxee nag du ñaan yàlla loolu moom bu fi amatu waaye nekk na lu doy waar loo xam ne ku ko seetaan sax dina la bett foogoon naa ne ñii moom bokkuñ si te doo mën a xam lan moo taxoon ñu def ko. dafa mel ni yëf yi dafa yaatu woon. ku ne pàcc bu nekk amoon nga si sa wàll. ñu wax rek nga fo ne ñooñu rek la yëf yi daloon. mu ngi noonu daal su ko defee xam naa nag waaw comme man ñoom nu nga ko waxee doyoon na waar waaye mu ngi noonu su ko defee ñu wéy gannaaw loolu ba léegi ci li nga xamante ne mooy ci Good Morning Africa ñu continuer wax ci leneen next one of our stories the Gambia has joined the rest of Africa in taking up the responsibility and groundbreaking study on impact of child undernutrition. For more details of that, we go with this report. The Gambia has joined the rest of Africa. The study report is a PAM Africa initiative led by the African Union Commission and the NEPAM Planning and Coordinating Agency. It is supported by the United Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean and the United Nations World Food Programme. Gambia's Vice President, Dr. Aissatou Touré, Monday led the launch of the report at the Kairaba Beach Hotel in Senegambia, organized by FAO Gambia Office and partners. Vice President Touré told the gathering that the Gambia is among the first 26 countries globally to validate the COHA finding. She said about 20 of those countries are in Africa. According to her, Gambia had immediately requested for the Office of the Vice President to be part of the study when it was informed in June 2018. And we are indeed very pleased to have participated in this study as it represents a unique and timely contribution to help us understand the impact of child undernutrition in our country's socio-economic development. The Vice President assured partners that her office and the government will continue to provide financial support to the nutritional intervention in the country. Wanja Kara, representative of World Food Programme, and Malak Fofana of National Nutritional Agency gave a presentation on the COHA Gambia report. The study was really initiated by the AU to raise the profile of malnutrition and demonstrate its far-reaching, go all the way, consequences of socio-economic development and show its multidimensional implications. Both the family and the health system are faced with additional cost. We know there are cost implications in the treatment of undernutrition as it may be. And this study has helped us to look at some of those implications. Bakari Sanyang, Governor of West Coast Region, believes that the study will have a great impact in the welfare of children under nutrition. Governor Sanyang explained that the study was conducted by almost all African Union member states in 2014, but it was launched by Gambia in December 2018. He said as builders build strong foundation to put a safe and strong structure, so as Gambian government needs strong and healthy children to prepare them for a tough and challenging nation building. Reporting for iAfrican News, I am Aissatou Tamba. Well, thank you very much, Aissatou, for that report. And of course, Julde, child nutrition mooy taxaw tu tànk yi ndaw yi xam naa dañoo gawtu rek ci li nga xamante mooy ci jàngat bi waaye am na solo ndax xale yi tamit ñoom ñooy magi ëllëg te foog ñu taxaw leen Gambie tamit bu ñëwee bokk ci yenn réew ci Afrique ñi nga xamante ñu ngi cee def gestu seet li nga xamante ne mooy naka lañ leen war a mën a taxawee ba ñu am dundin bu mucc ayib foog naa ne loolu dafa am solo. Yeah, Amadou dafa am solo comme noo ko waxee because xale yi tey ñooy magi ëllëg yi comme child undernutrition dafa nekk ne is a global phenomenon and Gambia is not an exception to that. So because statistics is alone show is very shocking if 5.1% of the Gambia's GDP is going to finance the undernutrition of children. That is shocking. That is close to 3.96 billion dollars luñ ci suñ GDP bi. So dafa nekk loo xam ne dafa am an effect on the economy, dafa am effect on the people, dafa
dafa am effect si nit ñi tamit even in the education exactly doyut ba léegi we have registered so many cases of child undernutrition in this country te dafa go up to an extent like mu ngi disturb school si tamit because xibaar bi tamit leeral na la si biir report si tamit dafa indicate ne even school dropouts most of these children school going children who are dropouts are actually undernourished so moo taxit like lii mu bari so dafa am an effect so I think government needs to be proactive. This is a good move, it's a step in the right direction, but I hope that they will be proactive in the issues of undernutrition because it is very dangerous especially in the health of children, in the effectiveness of children, of course their performance. So lii daal I think that they will take a proactive measure in this issue. waaw moon ñam foog naa lii war nañ ko mun a rafetlu ndax nguur gi ñu ngi cee gën a am taxawaay joxe nañ commitment pour gan cee taxaw li nga xamante ne mooy tout tànk yi tamit statistiques yi comme julde nu mu ko waxee lu mu wane nekk na li nga xamante ne mooy lu garaaw la waaye su fekkee ne ñu ngi def ay jéego pour gis ne am nañ ci taxawaay bu am solo foog naa ne war nañ ci am njort bu rafet. waaw dinañ ko sant te mu nekk lu am solo bu ko amul xale mooy léppi ëllëg soo foofu si yàqoo rek réew boobu dafa yàqu soo moo tax lépp lu si war support bu si war a nekk jàppale bu si war a am dafa war a am pour gis ne ñooñu seen mbootaay boobu taxaw na bu dëgër bu goos loo xam ne mooy sa piila nag boo koy samp loo xam ne ni yaa ngi si ronam dafa war a dëgër te xale mooy piila ëllëg soo su baaxutee bu daanoo moom day am problème yow moom daan si sa kaw nga am problème soo moo tax njaboot dañ ko war a lifin taxaw bu baax def si ñoom tam def si ñoom éducation bu baax a baax def si ñoom yar ak suñu aada tam yar leen si suñu aada ak suñu cosaan ak suñu religion daf ci de nekk lu am solo tam waaw. dëgg la am na solo bu baax a baax su ko defee ñu wéy ba léegi ci xibaar yi gannaaw li nga xamante ne mooy bu ñu waxee ci xale yi dellu wax ci taskati xibaar yi ndax am na ñi nga xamante ne tamit jàppoon nañ leen li aju ci li nga xamante ne mooy ci TS Jotna protest beeg yooyu. Now next we talk about the journalists because one day after the condemning the government for illegal closure of 2 radio stations, the Gambia Press Union has secured the release of 4 journalists from police custody. 2 radio managers and 2 other media workers were arrested and held incommunicado since Sunday. Details of that in this report. The Gambia Press Union has condemned the government of the Gambia in its move to shut down 2 radio stations and arrest on journalists. Police ordered the King FM in Talinding and Home Digital FM in Brikama to cease operations in the wake of mass uprising, calling on President Adama Barrow to step down on Sunday. 4 journalists, including Pamodu Bojang, manager of Home Digital FM, and Jibi Jallo, manager of King FM, have since been held under police custody. Keba Kamara, assistant manager of King FM, told iAfrica that police have not given any reason for the closure of the radio and detention of their radio manager. Offices of King FM in Talinding are currently occupied by personnel of the Police Intervention Unit who would not speak to any journalists. In a press conference on Monday, the Gambia Press Union described the attack on journalists as unlawful. The union urged journalists to disregard government's attempt to dictate journalists on the choices of their programs. Journalists consider this attempt to nuzzle the press as mockery of the transitional justice process and the ongoing democratic reforms. They call for immediate release of journalists and lift the ban on the 2 radio stations. Reporting for Africa News, I am Amadou Kante. Now, the good news is, from that report, the 4 journalists were released yesterday. I think that was just a good one. Julde bi mom ñun ñëpp la laaloon te tamit amoon nañ ci concern yu bëri ci journalistes yi nga xamante ne dañ leen jàppoon waaye yemuñ ci tëj ci ñaari radio stations gannaaw bi nga xamante ne mooy protest bi lu ci xew ak yooyu Gambia Press Union tamit ñoom ñi nga xamante ñoom ñoo jiite journalistes yi ñu ñëw woote li nga xamante ne mooy press conference wane seen taxawaay ak seen naxar ci li nga xamante ne mooy li xew liñ jàppal li nga xamante ne mooy taskati xibaar yooyu yemuñ ci nee nañ nguur gi nañ gaawtu bàyyi ñooñu te benn bés buñ ko waxee ñu gis démba ñu bàyyi leen lan mooy si sa jàngat.